Assalamualaikum, dear students, it's me Shakil Ahmed, and first of all, I would like to say, in the name of Allah, the most merciful and gracious. Students, in today's class, you will learn the use of has to or have to. So, if the task is in the present tense and a task means must do, then has to or have to is used according to the subject. स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप सीखेंगे हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल। हम उर्दू में तमाम ऐसे जुमले जिनमें अपने काम के ज़रूरी करने की बात करते हों उनके लिए हम इंग्लिश में हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। Let's have a look at the formula and its identification. आइए हम देखते हैं कि हैज़ टू और हैव टू के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है और उर्दू में इसकी क्या पहचान है। Students, formula for has to or have to is subject plus has to or have to plus verb's first form plus object. And its identification in Urdu is पढ़ता है और ना है. So if there is पढ़ता है और ना है at the end of the sentence in Urdu, we use has to or have to in English. Students, first of all, let's have a look on the affirmative sentences. So the first sentence is I have to go to school. मुझे स्कूल जाना है. He has to work. उसे काम करना पड़ता है. Mother has to look after her children. माँ को अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है. We have to perform a duty. हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है. आबिद has to learn English. आबिद को अंग्रेज़ी सीखनी है. They have to stand by their companions. उन्हें अपने साथियों का साथ देना पड़ता है. Students, let's see how to make negative sentences by using has to or have to. So the first sentence is Asif does not have to wake up early in the morning. आसिफ को सुबह सवेरे नहीं उठना है. The next sentence is I do not have to wait for them. मुझे उनका इंतज़ार नहीं करना पड़ता है. We do not have to waste our time. हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है. You do not have to play football daily. आपको रोज़ाना फुटबॉल नहीं खेलना पड़ता है. Students, let's make interrogative sentences by using has to or have to. So the first sentence is do Pakistanis have to celebrate Independence Day every year on 14th August? क्या पाकिस्तानियों को हर साल 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाना पड़ता है. The second sentence is do you have to finish work in time? क्या तुम्हें वक्त पर काम ख़त्म करना पड़ता है. Next sentence is does the gardener have to water the plants every day? क्या माली को हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है. Does Asad have to take test in English? क्या असद को अंग्रेज़ी का इम्तिहान देना है. Does she have to decorate her room? क्या उसे अपना कमरा सजाना है. Students, it was all about the use of has to and have to. So I hope that you enjoyed it and you found it helpful. Students, keep on learning English with e.English. Let's see in the next video. Till then,
God bless you. Bye bye.